So use Euler's method for the equation. So this is the equation. I think the equation is not okay. So equation dy by dx is equal to x minus y square for the given boundary condition that, so this is the given boundary condition, find value of y at x is equal to 4. Use step size h is equal to 1. So in this case also, so first of all, because it is mentioned, use Euler's equation. So as soon as the Euler's it is mentioned, so you recall this Euler's equation. So this is the Euler's equation which we have derived in the previous slide. So here y1 is equal to y naught h into f of x naught y naught. Now given boundary conditions, it is given boundary condition this, so we have to interpret this, or we have to elaborate this. So on elaboration of this, y x naught is equal to 1, so x naught is equal to 0 and y naught is equal to 1, because here it is, so it is represented y 0 is equal to 1. It means that, so x naught value is 0 and y naught value is equal to 1. So as I have written in a previous case, this is standard format, x naught is equal to y naught. So whatever value given here, it is equal to 0 and this is equal to 1. So you refer this to boundary condition. So on the same reference, I have written here x naught is equal to 0, y naught is equal to 1. So have you understood, everyone? So how I have taken x naught is equal to 0 and y naught is equal to 1? So please repeat the boundary condition. Yeah. So in the boundary condition, see here, it is given y 0 is equal to 1. So this is the given boundary condition. So we have to understand this. So this boundary condition is in this form. So I will write some generalized form, is equal to y naught. This is the meaning of boundary condition. Now simply what you have to do, so you have to assign this. So in x naught place there is a 0, in y naught place there is a 1. So what you have to do here, so you have to just, you write x naught is equal to 0 and y naught is equal to 1. Now is it clear? Yes sir, yes sir. Yeah. So this logic you have to understand. So this is not a technical logic, but for just writing how to write x naught is equal to 0, y naught is equal to 1. So this is the cool method, so you can use this. So if you are understood, so this is an important step. So initially you need to understand what is the value of x naught and what is the value of y naught. Once you have understood, so this is given, h is given. So you write h is equal to 1 is given. Now here, so what it is said, y value at x is equal to 4. So here we have to find the y value at x is equal to 4. So for that, so value of x is varying. Initial value x naught is equal to 0, and here xn, the last value of x is 4. So therefore we need to find here number of iterations is equal to xn minus x naught by h. So this is 4 minus 0 by h is 1. Okay, 1 it is, h is equal to 1. Okay, so we have to get this value in 4 iterations. Number of iterations are 4. So that we will see later on. So here I have calculated number of iterations 4, and the steps to be followed. First, so you remember this equation, and then so what we have to do, so in this equation y naught value is known to us. So this is the y naught value. So I will circle this. H value is known to us. So here it is given, h is equal to 1. And f of x naught. So f of x naught in derivation we have written dy by dx is equal to f of x naught y naught.
What is the value of x naught y naught? So I will write once again here. So here dy by dx is equal to f of x naught y naught. And what is the value of dy by dx? dy by dx, it is given here. So you can see. So इथे दिलेला आहे dy by dx चा व्हॅल्यू दिलेला आहे x मायनस वाय स्क्वेअर. सो इथं डायरेक्टली लिहा तुम्ही इथं x मायनस वाय स्क्वेअर. आता dy by dx is equal to f of x naught y naught. Now you neglect this, so you remove this. F of x naught y naught is equal to x minus y square. So here you write. So I will write here. So for f of x naught y naught is equal to x naught y naught square. So I am writing in place of f of x naught y naught, I am writing this. So this is the equation for computing new value of y naught. Now what we have to do? So we have to substitute the values of x naught and y naught here. What is the x naught value for first iteration? So this is x naught is equal to 0, y naught is equal to 1. Now for first iteration, whatever value you got, you substitute here. See, y naught value is 1. आता तुम्हाला माहिती आहे x naught चा व्हॅल्यू 0 आहे, y naught चा व्हॅल्यू 1 आहे आणि f of x naught y naught काय आहे x minus y square. x minus y square as it is इथे लिहिलेला आहे मी आणि तिथे सिम्पली x naught ला फॉर फर्स्ट इटरेशन x naught केलेला आहे, y ला y naught केलेला आहे. सो आता सबस्टिट्यूट करा. तुम्हाला माहिती आहे y naught चा व्हॅल्यू काय आहे 1 आहे, s चा व्हॅल्यू काय आहे 1 आहे, x naught चा व्हॅल्यू काय आहे 0 आहे. सो दिस इज 0 मायनस y naught चा व्हॅल्यू काय आहे 1 आहे, 1 स्क्वेअर. सो हा सबस्टिट्यूट झाला. सो सिम्प्लिफाय. दिस इज 1 प्लस, सो दिस इज मायनस 1 स्क्वेअर म्हणजे मायनस 1 आला, मायनस 1 इंटू प्लस 1, 1 minus 1 here, 1 minus 1 0. y1 value, y1 is equal to 0 झाला. and y1 माहिती आहे. नेक्स्ट इटरेशनला जाण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, x1 फाइंड आउट करावं लागेल. x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h. x नॉट चा व्हॅल्यू 0 आहे, h चा व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे x1 व्हॅल्यू झाला 1. सो हा y1 व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, x1 व्हॅल्यू माहिती आहे. मग वी कॅन गो फॉर नेक्स्ट इटरेशन. Okay, it is computed. It is 0. Okay, y1 is equal to 0 we got. Okay. Now step 2. So quickly I will tell you. In steps 2, what is expected? Compute the new value of y, that is x1 based on x1 and y1. Now what is the value of x1? We have computed this in previous case. x1 value is 1 and y1 value is 0. Now, so it is the equation. So I will write in a simplified form y1 plus h. What is f of x1 y1? So what is f of x and y? So this is the given equation. So this is equal to dy by dx. So this is equal to x minus y square. Simply you put here f of x1 y1 is equal to x minus y square. So whatever dy by dx function given, so हा डायरेक्ट इथे पुट करायचं आणि ह्याला नंतर तुम्ही ह्याला कन्वर्ट करा. हे x1 राहील, हे y1 राहील. सो दिस इज द सिंपल. नाउ यू सबस्टिट्यूट करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू. y1 चा व्हॅल्यू काय आहे 0 आहे, 0 लिहा, प्लस h चा व्हॅल्यू 1 आहे and x1 चा व्हॅल्यू काय आहे, x1 is equal to 1, 1 minus y1 चा व्हॅल्यू 0, 0 square. Now simplify this. This is 0 plus 1 is equal to 1. Now y2 is equal to 1. Similarly, you find next value. Same thing it is written here. I think that is not required. So this is x2 value. Next x2 value काय आहे, old value त्याचा 1 आहे, 1 plus 1. So x2 is equal to x1 plus h is equal to 1 plus 1
इज इक्वल टू 2. इथे 2 लिहा. y2 व्हॅल्यू ऑलरेडी भेटलेला आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ y2 इज इक्वल टू 1. सो यू गो टू नेक्स्ट इटरेशन. सो x2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, y2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे. इथे सो सेम युलर्स फॉर्म्युला डायरेक्टली लिहा. युलर्स फॉर्म्युला मध्ये y2 चं व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, h चं व्हॅल्यू माहिती आहे. हे कसं लिहायचं? फंक्शन, याचा फंक्शन डायरेक्ट ॲज इट इज लिहायचं. y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 y2 ला काय आहे? तो फंक्शन दिलेला आहे. dy बाय dx चा फंक्शन डायरेक्ट लिहायचं. इथे काही करायचं नाही. x मायनस वाय स्क्वेअर आहे. ह्याच्यामध्ये जिथे जिथे x आहे तिथे x2 करा आणि y2 करा आणि याची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. y2 चा व्हॅल्यू 1 आहे प्लस h चा व्हॅल्यू 1 आहे आणि x2 चा व्हॅल्यू 2 आहे. 2 मायनस y2 चा व्हॅल्यू 1 आहे, 1 स्क्वेअर. सो इथे 1 प्लस 1 इंटू 2 मायनस 1 1 झाला. 1 इंटू 1. सो दिस इज इक्वल टू 2. y3 is equal to 2. So similarly, so you continue this. Simple hai. Similarly, you go complete this step 4 and step 5, and then so we have to go up to 4, and at x is equal to 4, y value is, so whatever value we will get, so that is the y. So this